Hi guys! Ngayong araw ay gagawa naman tayo ng turon, pero ito po ay hindi yung ordinaryong turon na ating nakasanayan. So ngayong araw ay gagamit tayo ng fruit cocktail para dito sa ating gagawing turon. So ang ating turon ngayon ay mas pinasarap at mas pinasustansyang version ng turon. At meron pa itong dipping sauce. O san ka pa? Hindi lang basta saging na sabaw magiging laman ng ating turon ngayon, kundi maraming iba't ibang klaseng prutas. So samahan mo na akong gumawa ng fruit cocktail turon.